Hello Broken Blade, glad to have you here and to have the opportunity to discuss with you about the upcoming season. How are you feeling? Feeling very good, very excited. We have 2 new players, especially one rookie. So it kind of brings me back when I started with Yike. He was also a rookie when we started with him, and Skewmont is even younger than what Yike was when he started. So it's going to be interesting to see how he develops. 2 new players, and the thing is, when you had Yike, you were already one of the best in Europe, but I think 2 years ahead, we can say that you really sit at the top of the table in terms of top player. I mean, in my opinion, you are the guy to beat on the top lane. What do you feel you can make better to help Skewmont like integrate into the team? Why you said it? It's the same as Yike. He's coming from an ERL league. For me, I think it's important he feels confident and just has a comfortable place in the team. I think it's the most important for rookies. Usually they need a little bit of time to be like shot calling stuff, aggressively saying, oh, this is good or this is bad, let's not do this, especially for a jungle role, right? Like he's a jungler, he's very skilled. I was very surprised, like he's very high in solo queue ladder always. So I'm duo queuing with him a little bit right now as the new season started, and we're doing pretty well so far. So I'm very excited. Obviously, it's always a bit different on stage, so I'm looking forward to see how we will play on stage. We already played on stage and lost, but okay. That was not LEC, so I'm excited how we will do in LEC. About the bot lane, Quel finally leaving the team. I mean, a lot of people in the scene said that it will leave a big hole on the bot lane and that it will be hard to fill for G2. You chose Labrov. Do you feel that he can bring the same things as Quel, or he is another kind of player? He will definitely not bring the same things as Mickey, because I think Mickey has just different aspects. But I think Labrov is very good in other things, aspects of the game, and I'm again, like, he's also a player that is constantly very high in solo queue. He's also been very far multiple times. I feel like if we were not to stop them a couple times, they would have made it maybe even to the title, But obviously, being now on our side, hopefully we can bring Labrov some titles that he was long overdue. He's had a long career, came close a lot of times, but because there was G2 in front of him, the chance of winning was low. And I think he has very good skills, very good champion pool. So yeah, it's exciting, to play with new faces, and still being able to reach the top will be always like a challenge for you, because this is the 3rd iteration of G2 that I'm playing with now, and I've won with every single iteration of G2. So for me, my first goal is to win with this iteration of G2 as well, before I look at something bigger, which is international tournaments, of course. You mean that in fact, the ceiling of Labrov was the fact that you deny them the title most of the time? Yeah, one could say so, yeah. You mentioned 2 times, once for Labrov and once for Skewmont, that both guys are really high in solo queue and are playing a lot of games. So it's something that seems to really matter within the J2 environment, like to have big solo queue grinders. I mean, for us, it's like when we were looking for new players, we wanted players who will be able to grind out the game, because in the team we have players and we have coaching staff who understand how we win. We just needed players who will grind out to do everything in order to get there, right? Because you have Caps, you have me, you have Hans who have won so many times, I mean, especially Caps, and we have a coach like Dylan Falco who has won many times, so we know how winning works. So we just wanted players who will do everything to also win. And for us, there was a big criteria in the beginning, yeah. I mean, it wasn't everything, but obviously it's a very nice sign when someone is grinding out the game a lot, So we were very happy with the decision. It makes sense. We all know that G2 has a lot of, you are a lot ahead when it comes to imagining how you can create a better environment, something more on point, on details, And this is the kind of details that matters in the end, I think. Yeah, I mean, exactly. I think in G2 we care about a lot of the small stuff on how you win, Like, I feel like when it gets to later stages in like the year, you play against like the Asian players and like the teams, you need these little extra steps, you need these little extra details to beat them. It can be anything from counter picking or like how you play the map. I think it's very important, so we pay a lot of attention to it, which I think we do more than some other teams. Hopefully this year will be a bit different, so we have
more, rivals in the league. I feel like there's potential 2 rivals already that I could see are going to give us some struggles, which is KC and Fnatic. I think both of these teams look strong right now, so I'm excited to see how they will do throughout the year and in the first split as well. How you reflect on the rivalry with Fnatic? Fnatic, yeah, as you said, they have very well-known players already, a lot of veterans. I think like the youngest player is Oscarini, and he has been doing quite nice in the last couple of years. Like Razork has been very close to a title, Upset has been very, very close to a title, and Mickey and Humanoid already won some titles. So obviously it's a strong team. For us, I think we think they will need a lot of momentum and stuff like that to function. I feel like that's always the story of Fnatic. If the team is not doing so well, it will snowball really hard, and if they do well, it will snowball in a good way as well. So there needs to be one guy or one team to stop them, and hopefully it will be us. Hello Caps, what do you expect of this new year? I mean, definitely I expect us to get stronger. I think last year we already took a big step forward and we managed to be a lot stronger. And this year I hope we can continue the momentum and keep improving, getting more dominance, making sure we are improving week to week, and we can be the strongest team at the end of the year. I feel that for you as a player, as you've done so much, the 2 last years have been a bit frustrating when it comes to Worlds. We know that this is your absolute goal, and you have not made it to quarterfinals 2 times in a row. How do you keep this grinding mentality after 2 episodes that could maybe put a blow on your motivation? I mean, I think the last 2 years, they've for sure been tough, but at the same time, I think we also saw, I saw some improvement in the way we played, and I think that we weren't good enough to beat everyone at Worlds. But regardless if we lose before groups, or like in the group stage, or if we make it to semis, or wherever we make it, it feels the same to me. Like the goal is to win Worlds, right? And I think as long as I can see the improvement, as long as I can see the dream being alive, and as long as I feel like next year we can do better, and I definitely feel like there's a lot of things that we can take away from this Worlds and improve on, I can see us winning this Worlds. So I think that's what keeps the hope alive. It's a goal that you still have for this year, while having a new jungler in LEC, a guy that has been skyrocketing in the ERL environment. He didn't even make Division 2 in France, from Division 3 to LFL, and now he's playing in G2. Of course, it makes us feel like a yike syndrome a bit. So how do you feel to have this new jungler having the same kind of direction as Yike? I think you must feel comfortable to connect with him and how to make him play better. Yeah, I mean, I think we were definitely very fortunate with all the people that have joined us so far, and I think with Yike and with the old team, we managed to build a lot of very good stuff. It was not enough to really make a huge impact at the Worlds, but it was close enough that we could have some competitive games. And I think now with both Labrov and Skumon joining, I think we will maybe have the missing piece. We still have a lot of things to learn from last year's, but also we get some new perspectives. Of course, Labrov and Skumon each have their own ideas on League and how to pull it out. How would you define his way of thinking about League and his mindset? I think both Skumon and Labrov are very obviously they're new on the team, so I think they're listening a lot and they're trying to take in as much info as possible, and I think obviously that's good, but we're still waiting for them to really take charge in a way and share their thoughts, because every now and then we get a bit of their opinions, but I think they are still holding back a bit. I think they still feel like the new guys, so I think we really need to make sure that they feel comfortable to sharing everything that they have experienced. Do you think you are a good teacher after all these years? I mean, I guess you have to ask the students, or you have to ask everyone else. I mean, I think teaching, I don't know if it's the biggest of my strengths for sure. I think I definitely have a lot of ideas about League and I like sharing them. And I think if I can teach someone or not, it depends maybe a little bit on the person to person. I think some people, you click easier with, or it makes more sense, and other people you need to get a bit more used to them and understand each other. But luckily for in esports, we live together and we have a full year ahead of us, so we will get to know each other for sure, and I think we will get to understand each other well. Bien, salut Skew, merci de prendre le temps pour cette interview. Bon, alors comment ça se passe cette arrivée à Berlin, cette prise de quartier chez G2? Honnêtement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a fait pas mal de team activity. Du coup, ça nous a permis vraiment de mieux se comprendre et mieux se connaître avant même de commencer les scrims. J'ai pu plus connaître par exemple Caps, Broken Blade, Sama, etc. Pour l'instant, les scrims se passent plutôt bien et je suis très excité pour le début. Ça fait quoi de se retrouver à jouer avec peut-être 2 des meilleurs, voire les 2 meilleurs solo laners de la ligue? Jouer avec Caps et Broken Blade, c'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai que
déjà, je suis très reconnaissant d'avoir cette chance de jouer chez G2 et de jouer avec de tels joueurs. Et ouais, honnêtement, je peux juste confirmer qu'il y a une raison pour laquelle ils sont au top, ces deux joueurs. En Europe, ils travaillent vraiment très très dur, ils sont toujours là pour les autres, ils sont très présents, notamment même en dehors du jeu, tout simplement pour renforcer les liens. Et honnêtement, moi je suis très content de jouer avec eux et j'ai hâte de prouver ce qu'on peut faire tous les trois ensemble et avec toute l'équipe, bien évidemment. Bah forcément, tu arrives chez G2, tu n'arrives pas chez une équipe de nobody, voilà, tu arrives vers l'équipe la plus titrée d'Europe. Bon, on sait que G2, à moins qu'il y ait un cataclysme, ça va fonctionner à domicile, ça va fonctionner au niveau européen. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça va faire la différence à l'Inter? Voilà, ça fait 2 années de suite que G2 n'a pas touché les quarts de finale. Qu'est-ce que tu penses pouvoir ramener à l'équipe pour justement être ce plus supplémentaire avec Labrov pour aller plus loin? Honnêtement, moi je pense que de mon côté, j'espère apporter beaucoup de fraîcheur et de nouvelles idées. Parce que ouais, c'est sûr que quand l'équipe de G2 précédente, on travaillait ensemble depuis déjà 2 années, je pense qu'il y a un plafond de verre qui apparaît tout simplement et qu'entre eux, peut-être que le groupe n'arrive plus à se renouveler et de toujours avoir de nouvelles idées. Du coup, de mon côté, j'espère apporter c'est un peu cette fraîcheur, que ce soit dans les idées, les champion pools ou peut-être les déplacements sur la map, etc. J'ai vraiment envie d'être toujours on point sur ces choses-là. Et ouais, j'ai vraiment envie de montrer que malgré les critiques, on peut créer vraiment un très bon duo, moi et Labrov. Et pour l'instant, je pense que ça se passe plutôt bien et j'espère qu'on pourra accentuer là-dessus. La première étape, c'est de gagner la LEC, bien évidemment. Et si on arrive à gagner la LEC, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à bien performer à l'international. Quand tu arrives chez G2, ça peut être un peu intimidant. Comment tu arrives, toi, à te faire entendre, à faire valoir peut-être tes choix, ton shot call et à imposer plus ou moins ta vision dans l'équipe? Du côté in-game, je trouve que ça s'est fait assez naturellement. En tout cas, pour l'instant en scrim, je trouve que mes coéquipiers sont très à l'écoute et même mon coaching staff. Et ils me laissent assez bien lead leur league game et le mid game. Et je pense que chacun des joueurs sont très écoutés. Il n'y a pas de problème que ce soit genre des contre-calls. Chacun s'écoute vraiment. De toute façon, le plus important, moi, je trouve, c'est de se faire confiance. Et même si on a une idée qui finalement n'est pas la bonne, tant qu'on se fait confiance, c'est le plus important. Mais moi, pour l'instant, honnêtement, j'ai aucun souci là-dessus. Et ouais, je pense qu'après, tout ce qui est draft, etc., là non plus, pour l'instant, j'ai pas rencontré de difficultés. Donc, je pense qu'on arrive à trouver pas mal de points d'entente avec le coaching staff sur les champions que je jouais. Et j'espère que je pourrai apporter aussi des spicy picks pour la faire la draft si on arrive jusque-là. Alors, quand on pense à tes spicy picks, forcément, il y a un pick. On a vu que ça marchait contre les Asiatiques en international parce qu'ils connaissaient pas trop. Ça s'est joué en Div 2. Ce Nunu. Ouais. Alors, t'arriveras à le placer ou pas? J'espère énormément parce que c'est bien évidemment un champion qui me tient à cœur et ouais, j'ai vraiment envie de prouver que le champion peut être pick, mais il faut bien évidemment attendre le bon angle. Je pense que c'est vraiment une bonne carte à jouer contre les équipes qui sont vraiment full on the book et qui veulent jouer les compos classiques, Scaling, Maokai, Victor, ce que tu veux. Et ouais, apporter un peu d'agressivité et de renouveau, je pense que ça peut pas mal bouleverser les autres teams. Mais comme tu as dit, je pense qu'on l'a vu contre Genji qui est vraiment le leader dans tout ce type de draft et depuis très longtemps actuellement au LCK. Je pense que je peux en surprendre plus d'un et peut-être, j'espère pouvoir le jouer en LEC et surprendre des équipes. Peut-être que le prochain Nunu qui surprend Genji, c'est le tien. Ouais, peut-être, j'espère. En tout cas, on l'espère. Salut Hans, ravi d'être là avec toi à quelques jours du début du LEC seulement. Ça commence à chauffer un peu, j'ai envie de dire. J'imagine que tu as hâte de passer aux choses sérieuses? Ouais, j'ai vraiment hâte, ça fait quand même un bon bout de temps que les Worlds ont fini. Je suis très impatient que la LC redémarre parce que j'attendais que ça et je me suis beaucoup entraîné. J'espère que je vais faire de belles choses, moi et mon équipe. Une nouvelle année pour toi en étant un des joueurs à abattre tout de même. Tu as tout gagné l'année dernière en Europe. Partant de là, où tu puisses ta motivation, quelles sont tes plus grosses sources justement de motivation dans ce début d'année? Mes plus grosses motivations, c'est vraiment de m'améliorer, c'est la priorité numéro 1. Même si on a gagné beaucoup de tournois l'année dernière ou bien il y a 2 ans, j'y pense pas trop. C'est sûr qu'on en a gagné 4 l'année dernière, mais l'objectif pour moi, c'est vraiment de perf internationalement aussi et vraiment arriver à un niveau où, là, je me dis, ok, là, je me suis amélioré, la façon dont je bouge dans le jeu s'est améliorée et tout, c'est mon focus principal, on va dire. Okay. Ouais. Quels sont les aspects sur lesquels tu penses devoir progresser en 2025? C'est déjà beaucoup d'aspects, on va dire, radio, parce que je joue avec un support, et beaucoup d'aspects individuels sur certains champions que je joue, aussi la manière dont on doit jouer une game en tant qu'équipe, parce que la dynamique d'équipe est différente, parce qu'on a quand même différents joueurs. Du coup, j'essaie au maximum d'apprendre certaines choses, ou bien d'appliquer certaines choses avec ces nouveaux coéquipiers-là pour avoir une bonne synergie d'équipe. Comment ça se passe, les premiers pas
avec Labrov. C'est quoi votre force là comme ça en tant que duo? Je dirais qu'on est plutôt solide en laning phase. La phase de lane? C'est ce que je vois dans les entraînements et vraiment quand on bouge autour de la map en mid-game, je pense qu'on est plutôt solide sur ces deux aspects-là. J'ai pu parler avec Abs, avec Bibi, qui m'ont tous les deux dit que Fnatic et Cassé avaient l'air d'être quand même les gros rivaux pour ce début d'année. Est-ce que tu as le même sentiment? J'ai les mêmes sentiments, on a à peu près joué contre toutes les équipes parce qu'ils performent pas mal. Je suis impatient de voir comment ils vont jouer en stage aussi.